సో మిల్లెట్ రోటీస్ మనకి సప్పర్లో తీసుకోవడానికి బాగుంటుంది అండ్ ఎస్పెషలీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఇలాంటి రోటీని ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. ఒక ప్యాన్లో కొంచెం వాటర్ హీట్ చేసుకుందాం. ఓన్లీ గోధుమ పిండితో మనం రోటీ తయారు చేసుకునేటప్పుడు నార్మల్ వాటర్ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మిల్లెట్ పౌడర్స్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం వామ్ వాటర్తో మిక్స్ చేసుకుంటే మనకి సాఫ్ట్గా వస్తుంది. అండ్ అలాగే ఈ రోటీకి మనం ఆయిల్ లేకుండా వాడుతున్నాం, అంటే ఆయిల్ లేకుండా తయారు చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే హై కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంత ఆయిల్ తక్కువగా తీసుకుంటే అంత మంచిది కాబట్టి. సో ముందుగా మిల్లెట్ పౌడర్ ఏదైనా మీరు వేసుకోవచ్చు, సజ్జ పిండి కానీ జొన్న పిండి కానీ, ఇలా కొంచెం గోధుమ పిండి, కాస్త ఉప్పు, కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం. ఓకే, తవా హీట్ చేసుకుందాం. చాలా మందికి ఓన్లీ సజ్జ పిండితో కానీ ఓన్లీ జొన్న పిండితో కానీ రోటీ చేయాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, అది విరిగిపోతూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు కొంచెం గోధుమ పిండి మిక్స్ చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు. మనం కూడా అందుకే ఇప్పుడు గోధుమ పిండి మిక్స్ చేసి చేసుకుంటున్నాం. కానీ ఓన్లీ సజ్జ పిండి కానీ గోధుమ పిండి ఇలా మిల్లెట్స్ డైరెక్ట్గా తీసుకోవడం వల్ల అందులో అధికంగా మనకి ఫైబర్ ఉంటుంది, చక్కటి ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి హెల్త్కి మంచిది అండ్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గించుకోవడానికి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆయిల్ వేసుకోకుండా మనం రెండు పక్కల ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి. కొంచెం టైం పడుతుంది, కాస్త వెయిట్ చేయండి. సో రెండు పక్కల ఎర్రగా కాలింది, సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. మిల్లెట్ రోటీ రెడీ అయిపోయింది. మిల్లెట్ రోటీకి కావలసిన పదార్థాలు: మిల్లెట్ పౌడర్ 1 కప్పు, ఉప్పు తగినంత, గోధుమ పిండి 1 కప్పు. మిల్లెట్ రోటీ తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని పాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని నీళ్లు వేడి చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో మిల్లెట్ పౌడర్, గోధుమ పిండి, తగినంత ఉప్పు, గోరువెచ్చని నీళ్లు వేసి రోటీ పిండిలా కలుపుకొని రోటీలాగా ఒత్తుకొని తవాపై రెండు పక్కల ఎర్రగా కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే మిల్లెట్ రోటీ రెడీ.